while others follow the trail. We break the news. In times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act. The president has rolled out a clear plan, but our problem is executing them. From the corridors of power to the streets of Iroyin land, from Nigeria to the rest of the world, we bring you timely reportage from local stories to national and international news at the frontier of truth and at the heart of the people. This is your frontier, 102.9 FM News. Good afternoon. This is the Media News on your Frontier 102.9 FM. I am OLUWAFUNMILAYO. ALEX-ONI here are the top stories. NIMET warns of flooding in Ogun, Lagos, 25 other states. Federal government to evacuate 279 Nigerians from South Africa Wednesday. 10 die, 6 injured in Ogun road crash. The news shortly. And now the news in full. The Nigerian Meteorological Agency, NIMET, has warned that as July marks the beginning of the peak raining season, the risk of flash flooding is expected to increase, particularly in low-lying urban, coastal and poorly drained area from July 1 to 10. According to the agency, states likely to experience flash flooding during the period include Taraba, Sokoto, Borno, Zamfara, Kebbi, Katsina, Kaduna, Nasarawa, Plateau, Adamawa, Kwara, Kogi, Oyo, Ogun, Lagos, Osun, Ekiti, Delta, Edo, Abia, Imo, Anambra, Enugu, Akwa Ibom, Cross River, Rivers, and Bayelsa. The agency also cautioned that temporary power and telecommunications outages may occur in affected areas, while poor visibility during intense rainfall could pose risks to motorists and aviation operations. To minimize the impact of the expected flooding, NIMET urged residents and emergency responders to take preventive measures without delay. The federal government has concluded arrangement to evacuate 270 Nigerians from South Africa as part of its ongoing repatriation exercise for citizens willing to return home. The returnees are expected to arrive at the Murtala Mohammed International Airport, Lagos, in the early hours of Wednesday aboard an Air Peace aircraft deployed for the evacuation. The spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, Kimebi Ebimfa, announced the schedule for the operation in a statement released today. The federal government disclosed that the aircraft will depart Lagos tomorrow afternoon for Johannesburg before returning with the evacuees overnight. The Senate is expected to address the controversy surrounding the 1.3 billion naira allocation to the controversial Presidential Foreign Intervention Promotion Council in the 2026 Appropriation Act as plenary resumes tomorrow. Recall that a forged appointment letter bearing a falsified signature of the Chief of Staff to the President, Femi Gbajabiamila, was accepted at the Civil Service Headquarters without adequate verification, securing Prince Adeniyi Adeyemi Matthew an office at the Federal Secretariat Complex in Abuja and giving the controversial agency the appearance of government legitimacy for over a year. Adeyemi is due to appear before the Federal High Court in Abuja on July 27, 2026, alongside 2 accomplices identified only as Femi and Anu, who remain at large. In the meantime, the Committee for the Defense of Human Rights has called on Gbajabiamila to voluntarily step aside pending independent investigation, with National President Yinka Folari and National Secretary Idris Afeez jointly signing the statement. Former President Goodluck Jonathan has dismissed an as entirely false and baseless report claiming he was offered 500 billion naira to contest the 2027 presidential election against the National Democratic Congress NDC presidential candidate Peter Obi in the 2027 general elections to divide votes in the South region. Jonathan made the clarification in a statement through his special advisor of media, Dr. Ikechukwu Eze. He described the speculation as completely false, baseless, and a deliberate attempt to drag him into needless political controversy.
According to him, the publication failed to provide basic details expected of a credible report, including when and where the alleged statement was made, the identity of those who supposedly made the offer, or any witnesses to support the claim. You're listening to Major News on Your Frontier 102.9 FM. Still to come, 10 died, 6 injured in Ogun Road crash. Please join us again. Knowledge is power. Education is a good foundation. And when you need it on the go, then listen on Radio Garden 102.9 FM. Catch the updates on our social media platforms, Facebook, Instagram, TikTok, and also on YouTube. You are Frontier 102.9 FM, keeping you connected. Welcome back. You're still listening to the Media News on Your Frontier 102.9 FM. So stay connected with us beyond the airwaves. Kindly follow us on Facebook, Your Frontier 102.9 FM, on Instagram, YouTube, TikTok, and X at Your Frontier FM. You can also listen to us from anywhere in the world via Radio Garden. To report any newsworthy incident in your area, send a message or call 0809 081 1040. And now the rest of the news. The Federal High Court in Abuja has today adjourned judgment in the forfeiture suit filed by the EFCC against 57 properties linked to former Attorney General of the Federation, Abubakar Malami SAN, until July 10. Recall that Justice Joyce Abdulmalik had on May 26 fixed today for the delivery of the judgment. Justice Abdulmalik fixed the date after EFCC's lawyer Jubril Okutekpa SAN and counsel to Malami and other respondents Adedayo Adedeji SAN abducted their processes and presented their argument for and against the case. The case listed as number 4 on today's cost list, however, could not proceed, although no reason was abducted for the shift in the date. 3 other cases on the cost list were also given new date out of the 13 matters before the court. The Federal Road Safety Corps FRSC said no fewer than 10 persons were killed and 6 others sustained injuries in a fatal road crash on the Lagos-Ibadan Expressway last night. In a statement issued by the FRSC Sector Public Education Officer, Superintendent Route Commander Afolabi Odosi in Abeokuta today, the accident occurred at about 8:05 p.m. near Shapade Bridge in Remo North local government area of Ogun State. According to Odosi, the crash involved a white Sino truck bearing a Dangote inscription but no registration number and a white Toyota E8 commercial bus with Lagos registration number EKY290YM. The Toyota E8 bus, which was conveying 18 passengers, collided with a truck after the truck driver allegedly reversed on the highway when he missed his route. Odosi said the deceased comprised 9 adult males, 1 male child, while the injured included 4 adult males and 2 females. 2 other adult males escaped unhurt. Concerns are mounting over the welfare of school children, including minors who were abducted during coordinated attacks in Oyo and Borno State on May 15, 2026. The victims, kidnapped in simultaneous attacks across the 2 states, have now spent at least 54 days in captivity, enduring harsh conditions in the forest amid persistent heavy rainfall. Due to the harsh weather condition, health experts have warned that if the abducted children are not rescued within the next few days, they could develop serious health complications, including pneumonia, malaria, asthma, and other life-threatening illnesses. In the meantime, the Police Public Relations Officer of the Oyo State Command, Olayinka Olushola, has assured that the pupils and teachers will be rescued unhurt soon. And on the foreign scene, thousands of people have today taken to the streets of Tehran for the funeral procession for Iran's former supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. In the early hours of today, crowds were seen waving flags and holding
up pictures of the late Ayatollah. Khamenei, who ruled Iran for more than 35 years, was killed in the U.S.-Israeli airstrike in February. His burial is scheduled for Thursday in the northeastern city of Mashhad, following stops in and the Iraqi city of Najaf and Karbala. Iranian authorities say millions are expected to attend the funeral. And still on the foreign scene, at least 11 people have been killed in Kyiv following a second night of Russian strikes on the Ukrainian capital in a week. The city's top military administrator, Tumok Kashenko, said some 46 people have been injured, including 5 children. Emergency officials said 3 more people were killed in the wider Kyiv region. The strike comes on the eve of the NATO summit in Turkey, where Ukrainian President Volodymyr Zelensky is expected to hold talks with President Donald Trump. And now to sports news. Super Eagles head coach Eric Chels is yet to sign a contract extension with the Nigerian Football Federation. NSA chairman Malam Shehu Diko had previously said the Commission and the NFF had agreed a new deal for Chels, comprising an improved salary package, payment of his backroom staff, and an additional role overseeing Nigeria's under-23 side in preparations for the next Olympic Games. Despite the announcement, the Super Eagles coach has reportedly not signed the contract. Chels was appointed Super Eagles manager in January 2025 and remains under contract until January 2027. With that sports news, we end this edition of Media News on your Frontier 102.9 FM. But before we go, a recap of our top stories. We informed you that the Nigerian Meteorological Agency NIMET has warned that as July marks the beginning of the peak raining season, the risk of flash flooding is expected to increase, particularly in low-lying, urban, coastal, and poorly drainage areas from January 1 to 10. And the federal government has concluded arrangements to evacuate 270 Nigerians from South Africa as part of its ongoing repatriation exercise for citizens willing to return home. The Federal Road Safety Corps FRSC said no fewer than 10 persons were killed and 6 others sustained injuries in a fatal road crash on the Lagos-Ibadan Expressway last night. And that is the media news on your Frontier 102.9 FM. On behalf of the production team, my name is OLUWAFUNMILAYO, ALEX-ONI. Thank you so much for listening. Good afternoon. From the heart of Yewa land, where culture meets the people. This is Yewa Frontier FM 102.9, the voice of our people. A kì í wí fún onígẹ̀gẹ̀ kó gbẹ́tọ̀ fún ẹ̀mí. Bó bá jẹ́ torin, bó jẹ́ tìlù, àṣà, ọ̀rọ̀ òṣèlú láì fi gbákanbọ̀ kan nú. Àwa la ní Yewa Frontier FM 102.9 ó ti gbéra tán. Ẹ̀sìn funfun ti gbapò kínní ná. Ìlarò nípínlẹ̀ Ògùn la fi kalẹ̀ sí. Ẹ máa gbọ́ lọ. Àkọ́tún ìròyìn rèé láti lè ṣe rédíò Yewa Frontier 102.9 FM. ẹ̀sìnkúṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rí ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyín láti iléeṣẹ́ rédíò Yewa Frontier 102.9 FM Bolúwatifẹ Ọlọ́run ní ìlú oníròyìn. Ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn tó ṣe kókó nínú ìròyìn ọ̀hún. iléeṣẹ́ tó mójútó ìwòye ojú ọjọ́
ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ìpínlẹ̀ 25 òun náà ni yóò fara káásá nínú omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù lọ́dún yìí. Ìjọba àpapọ̀ náà ni wọ́n ti ṣetán láti tún kó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó lé ní 200 padà wá sílé lọ́la òde yìí. Ó kéré tán àwọn 10 tí àwọn 6 tí wọ́n sì farapa nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ tó wáyé lópòpónà márosẹ̀ Èkó sílùú Ìbàdàn. Ìròyìn ọ̀hún láìpẹ́. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ìwòye ojú ọjọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé oṣù keje ọdún tí àwánú rẹ̀ náà ni òjò yóò pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu láti ọjọ́ kìíní sí ọjọ́ 10 oṣù keje yìí. Wọ́n ní ilé náà wọ́n fi ìdí ilé múlẹ̀ ní bó ti jẹ́ pé wọ́n ní àwọn ìpínlẹ̀ lọ́lọ́kun òjọ̀kan wọ́n pọ̀ tí wọ́n fara káásá ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n wí. Wọ́n ní pé ọ̀pọ̀ ibi tí omi ò ti ráǹfààní láti lè mọ dà gerege òun náà ni ilé yóò ti pọ̀jù sí àti pàápàá jùlọ àwọn ibi tí ó jẹ́ wípé wọ́n dí ọ̀pọ̀lọpọ̀ omi ọ̀hún. Àwọn ìpínlẹ̀ tí ó fara káásá nínú rẹ̀ náà ní ìpínlẹ̀ Taraba, Sokoto, Borno, Zamfara, Kebbi, Katsina, Kaduna, Nasarawa, Plateau, Adamawa, Kwara, Kogi, Ọ̀yọ́, Ògùn, ìpínlẹ̀ Èkó, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ìpínlẹ̀ Èkìtì, ìpínlẹ̀ Delta, Edo, Abia, Imo, Anambra, Rivers àti Bayelsa. Wọ́n ṣe jẹ́ kó di mímọ̀ ní àsìkò pé kí oníkálukú kí ó gbáradì fún eléyìí kí wọ́n sì rí dájú pé àwọn tí ó mójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì wọ́n wà ní digbí kí omi má bàa tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n tún ti ṣètò láti kó àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n jẹ́ 2,210 padà wá sílé láti orílẹ̀-èdè South Africa ní ọ̀sẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè ìyẹn iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè yẹn Kimen Imotomi Ebiefana gẹ́gẹ́ bí ó ṣe fi léde lónìí òde yìí. Ó ní wọ́n balẹ̀ sí pápákọ̀ òfurufú ti ìpínlẹ̀ Èkó ní ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí bí ó ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ọkọ̀ òfurufú Air Peace tí wọ́n ń lò láti kó wọn wá òun náà ni yóò lọ kó wọn tí ìyẹn sì ti gbéra kúrò nílùú Èkó ní ọjọ́ tìní láti lè dínwọ́ kùdìẹ̀kudiẹ tó bá lè ṣẹlẹ̀ kí ó má bàa wáyé láti lè rí dájú pé wọ́n kó àwọn wọ̀nyí dé láyọ̀ àti àlàáfíà. Wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn wọ̀nyí náà ni wọ́n ṣetán wọ́n sì ti fowókọ sílẹ̀ pé àwọn fẹ́ padà wálé. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ ìhùwà àìtọ́ sí àwọn tí ó jẹ́ àjòjì tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú South Africa náà ló bí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ń padà wálé. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ni wọ́n ní wọ́n jókòó lórí awuyewuye tó ń lọ lórí owó tí ó tó bílíọ̀nù 1.3 tí wọ́n ní wọ́n buwọ́lù nínú ìwé ètò ìṣúná ọdún 2026 ní àsìkò yìí gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n ti wí owó tí wọ́n ní wọ́n bù fún iléeṣẹ́ tó jẹ́ ayédèrú ní abẹ́ ìjọba. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá náà ni ọ̀rọ̀ kan bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́ta wípé arákùnrin kan tí ń jẹ́ ọmọ ọba Adéníyì Adéyẹmí náà ni ó ní ìwé ìgbanisíṣẹ́ tí ìbuwọ́lù ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà tí ó sì wà ní ara rẹ̀ bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ní ayédèrú ni Adéyẹmí ni yóò máa wà níwájú ilé ẹjọ́ ní ọjọ́ 27 oṣù keje ọdún tí a wà nù rẹ̀ yìí pẹ̀lú àwọn méjèèjì tí wọ́n jẹ́ afẹ̀sùnkàn rẹ̀ tí wọ́n kàn dárúkọ wọn gẹ́gẹ́ bí Fẹ́mi àti Àánú ní ṣákálá. Àwọn ìgbìmọ̀ tó mójútó ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ti rọ Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà láti fúnra rẹ̀ jọ̀wọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀ fún ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ yìí. ẹni tí ó jẹ́ ààrẹ tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn Goodluck Ebele Jonathan náà ni ó ti ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́. Ó ní awuyewuye kan tí ó ń lọ pé òun gba owó tí ó tó bílíọ̀nù lọ́nà 500 owó náírà láti díje ní sípò ààrẹ lọ́dún 2027 kí wọ́n bá lè pín ìbò tí ó bá wá ní àti apá gúúsù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí méjì ọgbọọgba láàrin òun àti Peter Obi gẹ́gẹ́ bí ti ẹni tí ó jẹ́ agbẹnusọ fún un tí ó fi léde ìyẹn ọ̀mọ̀wé Izichukwu Eze
ó ní ó ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ tí kò sì ní amúyẹ kankan tàbí ẹ̀rí láti fi múlẹ̀. Ó rọ gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti kẹ̀yìn kúrò nínú gbígbọ́ ọ̀rọ̀ awuyewuye yìí torí pé ẹni òtítọ́ òun náà ni ẹni tí ó jẹ́ ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí tí kò sì ní fààyè gba ohunkóhun tí ó pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹlẹyẹlẹ. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ló ṣì ń dé sétí gbọ́yìn láti iléeṣẹ́ rédíò Yewa Frontier 102.9 FM. Nígbà tí a bá padà dé ìròyìn tẹ̀síwájú ẹ mọ́ yìí kò ń bẹ̀. Ìpolówó ọjà ṣóun làgúnmu òwò fún òwò rẹ tàbí ohun tó ń ṣe lágúnmu ní iléeṣẹ́ wa Yewa Frontier 102.9 FM. Ẹ pè nọ́mbà yìí 0911 0000 118 kó lè yí wáyé ké 0911 0 118 àti iléeṣẹ́ ńlá okòwò kékeré ẹ wá polówó ọjà yín lówó pọ́ọ́kú kí ẹ sì máa tà wàràwàrà. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí gbọ́ wa ẹ má gbàgbé pé ẹ lè wá kètèkètè lójú òpó abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Yewa Frontier 102.9 FM Ìlàró níbẹ̀ la kalẹ̀ sí Instagram, TikTok àti X Yewa Frontier FM náà lẹ́tì rí wa tó wá lóhunkóhun tó jọ mọ́ròyìn tẹ̀fẹ́ fi tó wà létí ní ìyá àròyìn wa ẹ lè pè sórí 08090 90811040 08090 811040 ìròyìn tẹ̀síwájú. Àwọn àjọ tó mójútó ìgbòkègbodò ọkọ̀ lójú pópó FRSC náà ni wọ́n sọ pé ó kéré tí àwọn èèyàn 10 tí 6 sì farapa nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní òpópónà márosẹ̀ Èkó sílùú Ìbàdàn ní alẹ́ àná. Nínú àtẹ̀jáde tí ẹni tí ó jẹ́ agbẹnusọ tí mójútó ìgbọnnu tí ó wà ní apá tibẹ̀hún nílùú Abẹ́òkúta lẹ́ni Àfọlábí Ọdúnsì gẹ́gẹ́ bí tí ó fi léde ó níṣẹ̀lẹ̀ burúkú ọ̀hún náà ló ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bí aago 7 kọjá ìṣẹ́jú 5 ní agbègbè Sápàdé ní ìjọba ìbílẹ̀ Àríwá Rẹ́mọ ni ó ti ṣẹlẹ̀. Ọdúnsì ní ọkọ̀ funfun kan tí kò ní nọ́mbà tí ó jẹ́ pé ó jẹ́ ọkọ̀ gbọ́rọ̀ tí ó jẹ́ akẹ́rù tí wọ́n sì kọ iléeṣẹ́ Dangote sí lára òun náà ni ó kọlù ọkọ̀ Toyota Hiace kan tí ó jẹ́ ọkọ̀ akẹ́rù tí èrònú rẹ̀ tó 18 gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀. Wọ́n ní wípé ọkọ̀ akẹ́rù ọ̀hún náà ni ó ti ṣì ìyànà ibi tó yẹ kó yà sí tó wá ń fi ìdíwọ́ sẹ́yìn lè tí ó fi lọ kó sí ìyàbẹ̀ ọkọ̀ akẹ́rù ọ̀hún. Àwọn àgbàlagbà tí ó jẹ́ ọkùnrin 9 náà ni wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn àti ọmọdékùnrin kan tí àwọn tí ó farapa jẹ́ ọkùnrin 4 àti obìnrin 2 tí àwọn 2 sì kó orí kó yọ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún láì farapa. Ipò tí àwọn ọmọ tí wọ́n jí gbé wà nínú àkólò àwọn ajínigbé jẹun tí ó kọni lóminú gidigidi. Àìgbọ́n kankan nípa rẹ̀ náà ni ó bí ìkọminú ọ̀hún. Tí ẹ bá gbàgbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní iléèwé ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àwọn tí wọ́n kó ní ìpínlẹ̀ Borno ní ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún tí àwànú rẹ̀ yìí sì wà ní àkólò àwọn ajínigbé. Àwọn ajínigbé ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé ọ̀hún tí ó wáyé lóní lemọ́lemọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ti Borno òun náà ló jẹ́ wípé ó ti tó ọjọ́ 54 tí àwọn ọmọ wọ̀nyí ti wà ní àkólò àwọn ajínigbé tí òjò sì ń rọ̀ pa wọ́n níbẹ̀ tí ó jẹ́ wípé àwọn ọmọdé wẹ́rẹ́ òun náà ni àwọn ọmọ wọ̀nyí ipò tí wọ́n wà jẹ́ tí ń kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn abiyamọ lóminú lè tí wọ́n sì ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba. Àwọn àjọ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni wọ́n ti àti ọ̀dọ̀ agbẹnusọ wọn Láyínká Olúṣọlá léde wípé àwọn ń sa gbogbo pa wọn láti rí i dájú pé wọ́n rí àwọn ọmọ wọ̀nyí gbà padà láyọ̀ àti àlàáfíà sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹbí wọn. Láti ilẹ̀ òkèèrè ọ̀pọ̀ ènìyàn ló gbòde fún ìsìnkú adarí orílẹ̀-èdè Iran tẹ́lẹ̀ ìyẹn Ayatollah Ali Khamenei tí ó sì jẹ́ wípé wọ́n ní títì kò gba ẹsẹ̀
bí ó ti jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará àti olùgbé orílẹ̀-èdè ọ̀hún náà ni wọ́n ya síta lọ́pọ̀ yanturu tí wọ́n gbé àsíá orílẹ̀-èdè ọ̀hún dání àti àwòrán olóògbé ọ̀hún. Ekeme náà ni ó darí orílẹ̀-èdè ọ̀hún fún odidi ọdún márùndínlógójì gbáko tí ó sì jẹ́ wípé àkọlù tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ń ṣe nígbà tí wọ́n jọ ń dáná ogun yára wọn náà ni ó gba ẹ̀mí rẹ̀. Ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí náà ni ìrètí wà pé ìsìnkú ọ̀hún yóò wáyé ní agbègbè gúúsù Mashhad tí àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè ọ̀hún sì ní ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn tó fi mọ́ lẹ́nu lẹ́kàn náà ni wọ́n retí níbi ìsìnkú ọ̀hún. Lágbo eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó sì wà ní ìgbọnnu ìṣàkóso àwọn tí ń gbá bọ́ọ̀lù fún Super Eagles náà ni wọ́n ní kò tíì buwọ́lu àdéhùn ìtẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn Super Eagles. Alága àjọ tó mójútó eré ìdárayá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyẹn Ṣéídù Díkò òun náà ni ó sọ ilé ìdí mímọ̀. Ó ní bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ti tún mú àwọn nǹkan tí ó jẹ́ amáyédẹrùn lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan tí wọ́n ti ṣe ẹ̀kún owó àti àwọn nǹkan ìgbáyégbádùn lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan fún àwọn tí ó jẹ́ adarí ní ìgbọnnu tibẹ̀ ń ṣáájú ìgbà tí wọ́n fi ń gbáradì fún ife ẹ̀yẹ ti Olympic. Wọ́n ní Seychelles náà ni kò tíì buwọ́lu ìwé àdéhùn náà láàrin wọn. Ẹni tí ó jẹ́ akọ́nimọ̀ọ́gbá ọ̀hún náà ni ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú wọn pẹ̀lú bí ó ti buwọ́lu ìwé àjọṣepọ̀ ní oṣù kínní ọdún 2025 tí ìrètí sì wà wípé ó yẹ kí àdéhùn àjọṣepọ̀ náà kí ó dópin ní oṣù kínní ọdún 2027 ṣùgbọ́n kò tíì buwọ́lu ti èyí tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Pẹ̀lú ìròyìn orí eré ìdárayá òun náà ni a fi mú ìròyìn ti ọjọ́ kan rí tèmi bọ̀pọ̀ ṣùgbọ́n ká tó mọ̀ lọ ẹ tẹ́tí sí àwọn kókó amẹ́nubà. Àfitò yín létí pé àwọn àjọ tó mójútó ìwòye ojú ọjọ́ ní wípé ọjọ́ kìíní sí ọjọ́ kẹwàá oṣù kejì ọdún tá a wà nù rẹ̀ òun náà ni òjò yóò pọ̀ lápọ̀ yanturu tí ó sì mú omíyalé agbára ṣọ́ọ̀bù wáyé ní àwọn ìpínlẹ̀ márùndínlọ́gbọ̀n lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ náà ni àfitò yín létí wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ni gbogbo ètò ti tò ìjọba ti tò gbogbo ètò láti rí dájú pé wọ́n tún kó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó tó 450 padà wá láti orílẹ̀-èdè South Africa. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ náà láfitò yín létí pé ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ kan ó wáyé ní òpópónà márosẹ̀ Èkó sílùú Ìbàdàn ní alẹ́ àná lè tí ó gbẹ̀mí àwọn 10 tí àwọn 6 sì farapa yánnayànna. Ìròyìn ọjọ́ kan rí tèmi kò ní jù báyìí lọ. Ẹ má gbàgbé pé ẹ lè mọ wá kétékété lójú òpó àbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook tẹ́ bá ti tẹ̀ Yewa Frontier 102.9 FM Ìlàró, Instagram, TikTok àti X Yewa Frontier FM náà la kalẹ̀ sí. tó bá lóhunkóhun tó jọ mọ́ròyìn tí ẹ fẹ́ fi tó wa létí ní yàrá ìròyìn wa ẹ lè pè sórí 08090811040 08090811040. Bólúwatifẹ́ Ọlọ́run ìlú kàròyìn sétí ìgbọ́yìn Olúwafúnmiláyọ̀ ALEX-ONI ló kó jọ ẹ kú iṣẹ́ o.